you your severity and priority. So అంటే in my project I have seen developers giving me severity and priority of the issue, so that's natural. So there is no one word answer for this. Developer ivala or manual tester should give the severity priority ante there is no answer for this. It can be anything. But as I told you, some interviewers are idiots. అంటే they expect textbook answers expect చేస్తారు. Some interviewers are very liberal. You give them textbook answers, they get offended. Why are you giving me textbook answers అని చెప్పి. అందుకే చెప్తున్నా కదా, ఇంటర్వ్యూ ఈజ్ ఓన్లీ 50% యువర్ టాలెంట్, ది అదర్ 50% ఈజ్ యువర్ లక్. అవతలోడు మూడు ఎట్లుందో నీకు తెలియదు కదా, వాడే ఏ రకమైన సాడిస్ట్ నీకు తెలియదు కదా. యూ డోంట్ నో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సాడిస్ట్ ది ఆపోజిట్ ఇంటర్వ్యూయర్ ఇస్. సో ఈవెన్ ఇఫ్ యూ ఆన్సర్డ్ ఇట్ కరెక్ట్లీ ఆల్సో, ప్రాజెక్ట్ టు ప్రాజెక్ట్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది అబ్బా. ఇప్పుడు ఒక ప్రాజెక్ట్ లో స్మోక్ టెస్టింగ్ అసలు చేయనే చేయరు. ఇన్ సమ్ ప్రాజెక్ట్ దేర్ ఇస్ నో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ స్మోక్ టెస్టింగ్ ఎట్ ఆల్. బట్ వాట్ డిడ్ యూ లర్న్ ఇన్ దిస్ కోర్స్? ఫస్ట్ విల్ బి స్మోక్ టెస్టింగ్, దెన్ విల్ బి రెస్ట్ ఆఫ్ ది టైప్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ అని చెప్పి. ఇఫ్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ లైక్ దట్, ఇఫ్ ఎనీవన్ విత్ 1% ఆఫ్ కామన్ సెన్స్ విల్ యాక్సెప్ట్ ది ఆన్సర్. బట్ వాడేంది, వాడి ప్రపంచం అంతా వాడి ప్రాజెక్ట్ చుట్టూనే ఉంటుంది వానికి అంతా. హీస్ వరల్డ్ ఈజ్ అరౌండ్ హీస్ ప్రాజెక్ట్ ఓన్లీ. వానికి ప్రాజెక్ట్ బయటికి పోయి ఏం చేస్తారనేది కూడా వానికి తెలియదు. నీకు ముచ్చట చెప్పరా, నేను ఐ విల్ బి వెరీ ఆనెస్ట్ విత్ యూ. ఇన్ మై ప్రాజెక్ట్ ప్రీవియస్ కంపెనీ, ఓకే, 2 years back when I was in the previous company, they don't know anything about Zephyr. టెస్ట్ కేస్ మేనేజ్మెంట్ అసలు వాళ్ళకి తెలియదు. అసలు వాళ్ళకి టెస్ట్ కేస్ మేనేజ్మెంట్ ఎట్లా చేస్తారా? హౌ డు యూ డూ టెస్ట్ కేస్ మేనేజ్మెంట్? వర్డ్ డాక్యుమెంట్స్. They used to use Word. They used to write test case in Word documents and share the Word document with us. For every test case, a new Word document. Impossible to maintain the test case. Atla maintain cheyadra, it is wrong. Don't maintain it like that. It is very problematic in the long run. Vinledu. And these kind of people used to take the interviews. Personal question etla? Bank balance adinda? వాడు బగ్ ట్రాకింగ్ అన్నాడు వాడు. ఐడియల్లీ ఇట్ ఈస్ బోత్. ఇట్ ఈస్ బోత్ ఫర్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ బగ్ ట్రాకింగ్. జీరా ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ బోత్. నువ్వు బోత్ అన్నా సరే వాడు అఫెండ్ అవుతాడు. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ సే బోత్ ఆల్సో విల్ గెట్ అఫెండెడ్. అంటే సే ఇదేమి చూసే కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాదు. యూ కెన్ సే బోత్ ఆల్సో. వాట్ ఈస్ జీరా, వై ఈజ్ ఇట్ యూజ్డ్? ప్రాజెక్ట్ మేనేజ్మెంట్, బగ్ ట్రాకింగ్. ఈ గేవ్ యూ 2 options కదా. అదే ఇక ఎట్లా అంటే ఇక అది ఏం చెప్పలేము అబ్బా. ఇగో, are you not using Jira for project management? You are using Jira for project management. In what way? I am creating a sprint. I am assigning tasks to each one of you. You are mentioning your tasks. You are mentioning your hours that you have spent. You are mentioning everything. That's project management only. You are not just doing bug tracking on that. You are doing project management also. Ideally, the answer should be both. But చెప్తున్నా దీని గవారం కోన్ సమझाया అభి. Who is going to help them understand now? These idiots. They'll behave like that only. ఇప్పుడు నీకు ఒక విషయం తెలుసా, తెల్లోని ఇంటర్వ్యూ ఈజీ ఉంటుంది, మనోళ్ళ ఇంటర్వ్యూ కష్టం ఉంటుంది. ఇఫ్ యూఆర్ డూయింగ్ ఇంటర్వ్యూ విత్ అ వైట్ పర్సన్ ఆర్ ఫారినర్, యువర్ ఇంటర్వ్యూ విల్ బి వెరీ ఈజీ బికాస్ హీ ఈస్ కైండ్ అండ్ కన్సిడరేట్. హీ హాజ్ దట్ వరల్డ్లీ వ్యూ. అంటే మంచిగా దునియా అంతా తెలుసు అంటే, దునియాదారి తెలుసు అంటే, మనతో ఈజీ ఉంటుంది. యువర్ ఇంటర్వ్యూ విల్ బి వెరీ ఈజీ విత్ అ ఫారినర్. బట్ విత్ ఇండియన్స్, I don't want to say something wrong about our own country people, but very difficult to work with these kind of people. చాలా కష్టం. వాడు ఏంది, వాడు ఇండస్ట్రీలో he'll be in the industry for the last 10 years, 15 years, 30 years ఇండస్ట్రీ ఇక్కడ అంటాడు వాడు. Is he willing to learn from you అంటే, no, is not willing to learn from you. Why should I learn from you అంటాడు వాడు. So even if you talk anything ulta సీదా with them, they'll not like it, frankly చెప్పాలంటే. సో అందుకే there is no one word answer for any of those questions. There is explanation for everything. ఇప్పుడు let's take the example of interfaces. Multiple inheritance, is it possible in Java? Is multiple inheritance possible in Java? Yes. నేను no anta. I'll say no. Your answer is also right, my answer is also right. But anyone with 1% of common sense will say it is both yes and no. Yes because I'm using ఇంటర్ఫేసెస్, నో బికాజ్ ఐఎమ్ యూజింగ్ క్లాసెస్. అట్లా దమాక్కున్నాడు చక్కగా ఆన్సర్ ఇస్తాడు, మనకి దమాక్ లేదు వానికి, వాడు యాక్సెప్ట్ చేయడు ఆ ఆన్సర్. వాడు అఫెండ్ అయిపోతాడు. వాడు చదువుకుంది ఒకటి, నేను ఫ్రాంక్ చెప్తున్నా. ఐ యూస్ టు టేక్ ఇంటర్వ్యూస్, మై ఫ్రెండ్స్ యూస్ టు టేక్ ఇంటర్వ్యూస్. ఐ యూస్ టు బి వెరీ లిబరల్. జస్ట్ వాడు కోడ్ రాస్తే చాలు నాకు, వాడిని పట్టుకొచ్చుకుంటా టీంలోకి. నేను యూ రైట్ ది కోడ్, యూ విల్ కమ్ ఇన్ టు మై టీమ్, దట్స్ ఇట్. ఐ డోంట్ వాంట్ ఆల్ దట్ నాన్ సెన్స్. तेरे को डेफिनेशन आता, तेरे को ये आता हुआ था, आई डोंट केयर. यू राइट दी कोड, यू आर इन माई टीम, दैट्स इट.
I'll train you on the rest of the things, don't worry. But my friends used to ask them so many stupid questions. Interview questions for Selenium, Java. They'll do Google search. ఒక 20-30 questions they'll prepare overnight. నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వచ్చి గట్టిగా బట్టి పడతాడు వాడే గట్టిగా బట్టి అడుగుతాడు. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ట్యాకిల్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ పీపుల్. యూ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. అన్ఫార్చునేట్లీ యూ ఆర్ ఎట్ డిసడ్వాంటేజ్. ఇక్కడైతే నీకు డిసడ్వాంటేజ్ ఉంది. సో యువర్ ఇంటర్వ్యూ ఈజ్ మోర్ టు డూ విత్ లక్, ఆర్ 50% లక్, 50% యువర్ టాలెంట్. నేనైతే అదే చెప్తాను. సో డోంట్ గెట్ డిసప్పాయింటెడ్ ఇఫ్ యూర్ నాట్ గెటింగ్ సెలెక్టెడ్ డ్యూ టు దీస్ కైండ్ ఆఫ్ స్టూపిడ్ సింపుల్ ఇష్యూస్. ఇవన్నీ అయితేనే ఉంటాయి. అందుకే ఇట్లాంటి వాళ్ళకి ఏ వచ్చి జాబులు అయినా ఏమనిపించదు నాకు. ఇట్లాంటి వాళ్ళది ఏ అవుతుంది జాబ్ అయినా కూడా. ఇట్లాంటి వాళ్ళకి జాబ్ పోవాలి ఖచ్చితంగా. ఏఐలా ఏఐ వచ్చిన తర్వాత ఇట్లాంటి వాళ్ళందరినీ ఏరు పరేయాలి. ఇట్లాంటి వాళ్ళందరూ అసలు టాలెంట్ ఉన్నోడే ఉండాలి ఆడ. ఇట్లాంటి వాళ్ళందరూ 15-20 years నుంచి ఆడ కూర్చుంటారు ఇండస్ట్రీలో. వేరే ఉండి పైకి రానియారు, ఇక తొక్కుతూనే ఉంటారు వచ్చిన వాళ్ళందరినీ. ఇట్లాంటి కొట్లను ఫస్ట్ ఎత్తేయాలి అసలు. ఆ ఏఐ వచ్చిన తర్వాత అనిపిస్తుంది. ఎంత చిన్న చిన్న పిల్లలని, నిన్న మొన్న జాయిన్ అయిన పిల్లలని ఎంత సతాయిస్తారు తెలుసా అసలు. సర్వీస్ బేస్డ్ కంపెనీలలో ఎంత సతాయింపు ఉంటుంది అంటే పాపం అనిపిస్తుంది. అరే ఏంద్ర ఎందుకంత సతాయిస్తారు పాపం వాడిని అని చెప్పి. బట్ అంతే అలా సైడిజం అట్లా ఉంటుంది, ఏం చేయలేము. యూ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. ఏ ఆనా చెయ్యే ఇన్ లోన్కి లగ్నా చెయ్యే, అంతే. దట్స్ వాట్ ఐ విల్ సే. 100% ఏ రావాలని చెప్తాను నేను. వస్తే ఇట్లాంటి చిడపురుగులు అన్నీ వెళ్ళిపోతాయి సిస్టంలోకి వెళ్ళి. ఆల్ దీస్ పెస్ట్స్ విల్ బి రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ది సిస్టమ్. సో లెట్స్ లొకేట్ అవర్ ఈమెయిల్ ఎలిమెంట్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఎలిమెంట్. ఇప్పుడు మా టీంలో, ఇన్ మై టీమ్, between the seniors there is a discussion. अरे TCS is laying off 12,000 people, how come हमारे नौकरी भी जाएगा ड्यू टू AI and all. పోతుంది రా భయ్, చదువుకోకుంటే పోతుంది మరి. జాయేగా, తెరా నౌకరీ भी जाएगा if you don't upskill. వాడు మాన్యువల్ టెస్టింగ్ మీద 20 years సిన్స్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్. ఇంకెన్ని రోజులు సంపాదిస్తారు భయ్ పైసలు పెట్టుకోను. ఇవాళ రేపు వచ్చే పొరాలకి 2-3 ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ వచ్చు. దే నో 2-3 ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ విత్ జస్ట్ స్టూపిడ్ మాన్యువల్ టెస్టింగ్. యు ఆర్ సర్వైవింగ్ ఫర్ 15-20 years in the industry. In the entire 15 years, 20 years, you did not even feel the necessity to improve your skill set. ఇంకెంత సంపాదిస్తావు? అయిపోయింది, నీది టైం అయిపోయింది. వస్తారు తర్వాత పురాలు. దే విల్ డూ a lot of better hard work, good work than you. So they are panicking now. అరే బ్రో, our jobs will be in danger. Even my job will be in danger if really AI is coming up. But I will learn something new. You should learn something new. అటు 15 years నుంచి ఇల్లు కట్టేసిండు, కారు కొనేసిండు, పిల్లల పెళ్ళిళ్ళు కూడా చేస్తుండు. ఇంకేం కావాలి? యూ హ్యావ్ అచీవ్డ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. వాట్ ఎల్స్ డూ యూ వాంట్ ఫ్రమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ? ఇట్స్ టైమ్ యూ లీవ్. అయిపోయింది. యువర్ కెరీర్ ఇస్ ఓవర్. 20 years in the software industry, you have settled your life, you have settled your kids' life also. What else do you want? So what is the activity, what is the task here? I want to type something here. Control, how will I select everything? Control A. How can I do Control A? So first I will type in the email element, email comma hello. I am typing in the email element. Then I want to do Control A. Why? Select all. So how would I select all? So to select all, what is the shortcut? Control plus A. So you need to press your control key. So you will say key down or key up? Key down, because you need to press key down. Which key? Control key. So if you say keys dot, see list of different keys. Enter key, arrow down, arrow left, arrow right, arrow up, backspace, cancel, clear button, command button, control button, delete button, escape button, F1 to F12, insert button, home button. All these buttons will be available. Not your alphabets, not your numbers. वो नहीं आएंगे. Keys dot, control. Okay, after this Control A, then how will you do Control A? Set keys of A like this. This is what will do Control A. This is the combination for Control A. Nothing but CTRL plus A. Avarra bhai 5 minutes. So Control plus A, select all. After selecting all, what will you do? I want to type everything, select everything, copy everything and paste the same hello here again. మళ్ళీ ఇదే హలో ఇక్కడ పేస్ట్ చేయాలి నేను. సో యూ హ్యావ్ టైప్డ్ హలో, యూ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ ఎవ్రీథింగ్. వాట్ నెక్స్ట్? Control C, కాపీ. యూ నీడ్ టు కాపీ కదా. సో
You are putting your finger on the control key and you are doing A. So everything is selected. Then putting the finger like that only, a finger atlane unchi, you will do send keys of C. So you have done control A and control C. You have selected everything, you have copied everything. Now remove the finger from control key. How will you remove the finger from control key? Key up. Simple. Key up off. Keys dot. Control. So you have typed, you have selected everything, you have copied everything. Done. What will you do next? Next I want to click inside my password element. Now password element la click cheyali. I want to click in the password element. Then I want to do control V. How will I do control V? What should I do? Key down. Which key down? Control key. What should I do? Copy ante. Send keys of V. అరే 5 నిమిషాలని చెప్పిన తర్వాత ఇంకేం 5 నిమిషాలు వస్తుంది. ఓకే, కంట్రోల్ A, control C, control V. Done. Pasting is also over. Remove your finger from control keys dot control and you will say print dot perform. So you are typing control A, control C, control V. So if you execute this code now, అదేంటి గూగుల్కి ఎందుకు వెళ్తున్నాయి? అరే అబ్జర్వ్ నౌ. See, control A, control C, control V. The same hello is again pasted here also. So these are the keyboard shortcuts that you are going to do. Keyboard actions. समझाने. Dot key down. समझाने. You are building all the actions together. सारे actions तुम पहला तुम टाइप कर रहे हो, फिर तुम कंट्रोल A सेलेक्ट कर रहे हो, देन यू आर डूइंग कंट्रोल C कॉपी कर रहे हो, फिर ईमेल एलिमेंट के साथ तुम्हारा सब कुछ हो गया. यू हैव डन एवरीथिंग विद द ईमेल एलिमेंट. देन यू आर क्लिकिंग इन द पासवर्ड एलिमेंट एंड यू आर डूइंग कंट्रोल V. सो दिस इज कंट्रोल C. यहाँ पे कंट्रोल A कर रहे हो, यहाँ पे की डाउन सेंड कीज A, कंट्रोल A हो गया. ये की डाउन ऐसे ही रख के तुम कंट्रोल C कर रहे हो. यू आर नॉट रिमूविंग योर फिंगर फ्रॉम द कंट्रोल की. वैसे ही तुम्हारा फिंगर वैसे ही है कंट्रोल की पे. कंट्रोल C कॉपी. तो तुम्हारा ईमेल एलिमेंट से ऑटोमेशन इज डन. देन यू वांट टू गो टू द पासवर्ड एलिमेंट. पासवर्ड एलिमेंट में जाके फिर से फ्रेशली यू आर प्रेसिंग कंट्रोल V. पेस्ट भी हो गया. पेस्ट हो जाने के बाद रिमूविंग द फिंगर फ्रॉम द कंट्रोल की. दैट्स व्हाट इट इज. दिस इज योर कीबोर्ड एक्शन. These are the 3 keyboard actions that you can perform. So we will meet again in tomorrow's session. Take a pull.